కబాబ్స్ అంటే మనకి నాన్ వెజ్ వెజ్లో వెరైటీస్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ ఇంకా వెజ్ కబాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అసలు వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇందులో యూస్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, వీటిని అథెంటిక్ కబాబ్స్ అనడానికి రీజన్ ఏంటి అన్న విషయాలన్నిటికి కూడా మనకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇక్కడ హెడ్ షెఫ్ ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో सर बोल दीजिए यहाँ पे ये सब वेज और नॉन वेज का कबाब्स हैं. अगर इसमें स्पेशलिटी क्या है बोले तो आप एक एक डिश को क्या स्पेशलिटी है और उसमें यूज़ करें तो वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बता दीजिए. बिल्कुल. सो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ये हमारा नीलगिरी कबाब है. इट इज़ फ्रॉम तेलंगाना. तेलंगाना में एक अपना हैदराबाद का एक करी होता है नीलगिरी करी, जिससे को इन्फ्लुएंस करके हमने ये कबाब बनाया है. द मेन इंग्रेडिएंट्स आर मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली इन दिस, एंड इट्स अ स्पाइसी कबाब. यू विल लव इट. दिस इज़ आवर सेकेंड कबाब. इसका नाम है सेलम चिकन टिक्का. स्पाइसी वर्जन ऑफ आपने चिकन 65 हमेशा से खाया है, तो वहाँ पर उस चिकन 65 की रेसिपी जो है वो ड्राई होती है, विच इज़ मोर ऑफ अ चिली ओनली. गुंडू चिली बोलते हैं, तो गुंडू चिली को यूज़ करके हमने ये वाला कबाब बनाया है, विच इज़ अगेन अ स्पाइसी अ चिकन कबाब. सो दिस इज़ आर रेशमी मलाई टिक्का. जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये कबाब है जिसके अंदर ज़ाफ़रान और मलाई इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ यूज्ड इनटू इट. इट्स फ्रॉम द रॉयल किचन ऑफ एमपी. ये है भुना चिकन टिक्का फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ. तो लखनऊ में बहुत सारे कबाब्स ऐसे हैं जिनके लिए पहले मसाला भुना जाता है और उसके बाद उससे कबाब क्रिएट किया जाता है. सो दिस इज़ फ्रॉम द रॉयल किचन ऑफ नवाब्स फ्रॉम लखनऊ, भुना मुर्गा टिक्का. नॉन वेज की बात हो और अगर हम पंजाब की बात नहीं करें तो हो नहीं सकता कहीं से कहीं तक भी. सो इट्स अ वेरी रॉयल रेसिपी फ्रॉम द रॉयल्स ऑफ पटियाला. स्पाइसी कबाब विद अ हिंट ऑफ क्रीम इनटू इट. अगेन द चिलीज लोकली कश्मीरी चिली वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर कबाब को बनाने के लिए. अनदर स्पेशलिटी फ्रॉम दिल्ली, दिस इज़ पेशावरी टंगड़ी कबाब. बहुत सारे लोगों को पता नहीं, चिलीज़ को हम खाली लाल और हरे रंग में ही देखते हैं. देयर इज़ अ येलो चिली विच इज़ यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कबाब, जिसका एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होता है, जिसके बेस पे ये कबाब बना है. वेजिटेरियंस के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, तो वेजिटेरियंस के लिए यस. दिस इज़ अ ठेचा पनीर टिक्का. ठेचा एक चटनी है, जो एक कॉन्डिमेंट चटनी है जो महाराष्ट्र में बनाई जाती है. हमने उस चटनी का बेस लेकर एक कबाब क्रिएट करा है टू गिव आवर पीपल अ टेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ चिलीज, पीनट एंड गार्लिक ओनली. दिस इज़ अ मथानिया पनीर टिक्का. मथानिया इज़ अ रीजन नियर, इट्स एक छोटी सी विलेज है जोधपुर के पास में, जहाँ से एक चिली आती है मथानिया, जिससे राजस्थान का लाल मांस बनाया जाता है. तो राजस्थान की उस मिर्ची का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये कबाब क्रिएट किया है, जिसका नाम है मथानिया पनीर टिक्का. Very spicy, very tasty. This is a complete portfolio of kebabs what we are doing right now, and we really want you to come and enjoy this and relish this journey along NH44. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాధారణంగా సందర్భం ఏదైనప్పటికీ కూడా మనకి ఫుడ్లో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ అనగానే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది బిర్యానీ, అదేవిధంగా స్టార్టర్స్ అంటే కబాబ్స్ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. కబాబ్స్ ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ కబాబ్ ఫెస్టివల్ అనేది ఎందుకు జరుపుతున్నారు, అసలు ప్యారడైజ్లో ఈ బిర్యానీ కానీ కబాబ్స్కి కానీ ఉన్నటువంటి క్రేజ్ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు రబీందర్ సిఓఓ ఆఫ్ వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో సార్. Hello. So sir, actually you are going to conduct this kebab festival. Yes. What will you say about this kebab festival? We are very excited to launch this. We are calling it as NH44 Kebab Festival. As you know, NH44, National Highway 44, is the biggest highway of our country, which starts from Kashmir and goes up to Kanyakumari. It also expresses the diverse background of our country, especially when it comes to food. So what we have done, it's a little unique. We have picked up spices across NH44, most of the states, and every state has its own taste profile, speciality, and we have brought it together, and we are launching this kebab festival, which has a 10 plus kebab portfolio, and every kebab represents a state, and we have given a paradise twist to it, what our loyal customers always love. So actually there are a lot of business, but why would you prefer this food business and what made you to? I think it first starts with our passion for food. Food is something which we are a
great team of culinary chefs background and people who love, cook food and serve food. At the same time, when we started, it started with food passion, but the love which our customers, loyal customers, have always given, the trust which we have always received, I think that gives us a lot of energy to keep going and keep innovating. So, as per your opinion, which would you rate more, either biryani or kebabs? See, biryani is a home name for. If you say biryani, if you say paradise, it largely means same. So we are known for biryani always, and we continue to back on biryani as always. At the same time, as the customer profiles are enhancing, and people when they come to their trusted restaurants or authentic restaurants, they expect more beyond biryani as well. So why should we not offer them when we can and we have that expertise? So biryani remains to be the center of our plate. At the same time, we are going with the trend, we are going with the customer expectation to evolve beyond biryani as well. So, if we compare other states, the Hyderabad is mostly used to like the spicy food. So, how would you convince, or how would you make these people to attract your biryani or your kebabs? See, basically, what we have done in this kebab festival, we have kind of created a blend of all spice levels, because when a family comes to a restaurant, you have kids also, elderly people also, and different spice requirements are there. Our kebab portfolio has mix of all these. If there is a child, we have a special kebab for that child, which comes from Punjab. If there is someone who likes super spicy, we have Guntur chili and a couple of other states where we get great spices. So we have portfolio of offerings. So, for the use of these food items, from where you can get these all the raw materials or spices? See, we have a robust supply chain team, and we have presence of this supply chain and integration of this supply chain across the country. To curate this festival, the work started actually 3 months back, where we started sourcing spices from each state with the help of our SCM team. And we got all the spices. Then our chefs curated this. We gave a paradise twist, and we thought that this is the best time to offer this to our loyal customers. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am.